So alleviating network congestion, sasa tunakuja sasa. Tumeona masuala kama hayo broadcasting domains zinatembea network inakuwa slow, sijui na nini. Vipi utaepukana na network kwa slow huko? Vipi utaepukana na collisions? Vipi utaepukana na large broadcasting domain? Zipo technique kadhaa. Na hizi technique inatakiwa mtu zikae kichwani. Utaimprove vipi network performance? Tunaanzia katika switching kwanza. Katika switches. Unaweza una router nzuri, router ina uwezo mkubwa, lakini switch umeweka configurations ambazo kwamba ni ovyo kabisa. The following characteristics of switches help alleviate congestion. Sifa zifuatazo za switch help kusaidia hizi sifa kuondokana na congestion, msongamano katika network yako. The first one, hizi jamani nenda tafadhali sana zikae kichwani hizi. Hizi zikae kichwani. The first one, establishing full duplex links, therefore eliminating collision. Hii tumeshafanyia labu tayari. Ukitaka uepukane na msongamano katika network yako, anzia kwenye switch. Weka full duplex, kwa sababu full duplex yenyewe port zita operate katika kila port itakuwa ni as a single collision. High port density, switch yenye port za kutosha na switch ambayo kwamba ina speed ya kutosha. Large frame buffers, tulisema buffer ndio kwamba frame kama inatulia kabla haijapelekwa katika switch nyingine. Frame inatulia kwanza. Maana switch ya jirani inaweza kaipo busy na process vitu vingine. Bwana usinitumie chochote nipo busy. Switch ya pili inajibu hivyo. So switch ya kwanza atafanya nini? Itabidi asitulie. Akitulia sasa anatunza wapi hivyo vitu? Anavitunza katika buffers. Ikiwa kubwa itatunza taarifa nyingi. Port speed tuliona pale ilisha Mbps 100, lakini ukipata 1 gigabit per second hiyo port ni very fast. Na uwezo kailazimisha kwa 1 gigabit per second wakati haina option hiyo. So fast internal switching ndio zile tulisema switch forwarding method. Ina operate katika style gani? Cut through ama store and forward. Au lower per port cost. Lakini hapa kuna concept moja nilisahau, samani sana nilisahau concept moja. Sorry. Kuna concept moja nilisahau. Okay. Tumesema switch forwarding method zipo store and forwarding na kuna cut through switching. Default inakuwa katika store and forward. Maana yake inamsubiri kwanza frame alafu ndo inampeleka. So huyu yeye anampeleka tu. Sasa kinachotakiwa tufanye vipi? Tuzitumie zote mbili. Yaani ukiona umetumia store and forward, network inakuwa slow na errors hakuna kabisa, una move kwenda katika cut through switching. Yaani frame ikiingia katika switch ipeleke tu. Lakini unaweka timing. Errors katika cut through zikiwa nyingi sana, inao calculate errors ni hapa, checksum. Error ikiwa nyingi, labda ikiwa pengine 40%, errors zikiwa 40%, urudi katika store and forward. Store and forward errors zikipungua 10%, urudi katika cut through. Maana yake hapo yani kama unafanya regulation fulani, usibaki katika store and forward kwa sababu yenyewe ni very slow. Kwa hiyo unazitumia zote mbili. Kitendo cha kutumia zote mbili tunakiita ni adaptive method. Sasa tuisemi hii ni njia ya tatu. Switch ina njia mbili za kuforward. Lakini hii ya tatu maana yake unatumia zote mbili zile. That is a adaptive method. So cha kufanya sasa hapa jamani,